Vado subito al punto. La collega giustamente ha detto perché il governo non ha curato i pazienti. Per ottenere l'approvazione dei vaccini in via emergenziale, fast track, bisogna rispettare 4 regole dettate dall'FDA e dall'EMA anche, e 2 di queste dicono ci deve essere una pandemia con un alto numero di morti, quindi i morti sono stati cercati, e poi non ci deve essere nessuna cura approvata e il vaccino deve essere l'unica terapia, per cui sono state nascoste e avversate le terapie esistenti, che esistevano già dal 2003 dopo la prima SARS, perché non dimentichiamo che la Covid è la seconda SARS, è uguale, con la differenza che la forma severa è più grave ed è dovuta alla ingegnerizzazione del virus. Addirittura le embolie, le tromboembolie e l'ipercoagulazione erano già nella prima SARS ed erano in letteratura, quindi almeno il cortisone per la tempesta citochinica e l'eparina andavano somministrati subito. L'eparina ha anche un'azione antivirale come la idrossiclorochina e la zitromicina. Voglio ricordare, che non se ne parla mai di questo, che nel 2003, dopo la SARS, si è costituito un consorzio internazionale costituito da 4 stati europei e la Cina per individuare farmaci utili nella SARS, e 2 anni dopo, nel 2005, la Commissione europea ha dichiarato come farmaco di elezione per tutti i coronavirus SARS la cinanserina. La cinanserina è un vecchio neurolettico usato negli anni 70, derivato tra l'altro dalla cannella, che è imparentata botanicamente alla china, quindi i derivati della china. Uno studio, più che uno studio, è stata un'inchiesta fatta su più di 6.000 medici nel mondo su quale fosse il migliore farmaco per questa Covid. Il 36% ha votato l'idrossiclorochina, quindi della cinanserina non si è mai sentito parlare. L'idrossiclorochina è stata avversata in tutti i modi, con 2 studi inventati, pubblicati nel maggio dell'anno scorso su New England Journal of Medicine e su The Lancet, ed è stato riconosciuto questo. E poi tutti gli studi avversi alla idrossiclorochina sono tutti finanziati dall'industria o hanno conflitti di interesse. La credibilità è 0, come anche nei vaccini. Vi ricordo già solo uno di questi, lo studio che è stato pubblicato l'anno scorso a dicembre, il primo sui vaccini, quello che dice Pfizer al 95% di efficacia e nessun effetto tossico collaterale, è finanziato da Pfizer-BioNTech, valore 0. Tutta la letteratura contraria ai farmaci che curano è inquinata da interessi. I pochi articoli a favore delle cure riportano sempre finanziamento nessuno, conflitti di interesse nessuno. Questo virus è stato manipolato in America e in Cina, nel BSL-3 della Carolina del Nord, Ralph Baric, e nel BSL-4 di Wuhan con Shenzhen Li e il suo gruppo. Il sistema ha raccontato delle bugie scientifiche che sono imperdonabili. Hanno raccontato la storia del pipistrello, del pangolino, quando è in letteratura che i ricercatori cinesi hanno cominciato nel 2005 a inserire frammenti di genomi dell'HIV nei coronavirus. L'hanno imparato nel 2004 dai francesi del Pasteur di Parigi, che hanno aperto il Pasteur di Shanghai. È tutto in letteratura. Il primo studio del 2005, Shenzhen Li comincia a pubblicare nel 2007. Nel 2012 muoiono 6 minatori in una miniera dello Yunnan per un coronavirus. Uno di questi virus viene siglato RATG13 ed è quello su cui lavora Shenzhen Li negli anni 2014-2015. Nel 2015 c'è la collaborazione con Ralph Baric, America-Cina, e pubblicano il primo studio più importante di guadagno di funzione, che con un virus che ha una spina dorsale del coronavirus del topo,
e viene inserita la spike di questo RA-TG13 e viene fuori una chimera siglata SHC014MA15. Questa chimera è importante perché, a detta degli autori, iniettata nel topo dà delle polmoniti mortali che nessuna terapia, neanche i monoclonali, sono in grado di risolvere. I due poi si separano e di Bari non si sa più nulla, lavora forse con l'esercito americano. Shezan Lee collabora con il gruppo di Guo Dei-in, che è il migliore inseritore di HIV nei coronavirus, dal 2017, e nel 2019 ottengono la chimera definitiva e domandano all'OMS di brevettare il primo coronavirus sintetico umano, che verrà chiamato SARS-CoV-2. Quindi, di fronte a una menzogna di questo genere, da lì in poi è tutta una bugia, e qui dovranno intervenire i magistrati. Che queste chimere sono armi biologiche, non sono fatte per fare dei vaccini, sono armi biologiche. E teniamo conto che tutta questa operazione, che è costata miliardi di dollari, è finanziata da varie strutture degli Stati Uniti, dalla EcoHealth, sì, come si chiama? Alliance, grazie. E qui c'è il famoso ZAC, bisognerebbe approfondire anche sui personaggi, però dietro c'è sempre il finanziamento del signor William Henry Gates III e di tutte le sue fondazioni criminali, una rete di industrie farmaceutiche e non solo, che è difficile da smantellare perché hanno il potere del denaro e noi glielo stiamo permettendo. Now, we're supposed to do animal research before we do people research. In humanized mice, so that was mice that we gave ACE2 receptors to so we could work with them on this. After 2 weeks, 95% of the animals were dead. When we looked at those animals, we saw this under the microscope. This kind of looks like a sponge, right? This is what it's supposed to look like, all this. But this is what happens, and this looks like a sponge, and it's in the brain. So in medicine and science, we call that spongiform encephalopathy. Okay? And the general public calls this mad cow disease. We also know in rhesus macaque monkeys, because those are the closest thing to us to use as a model to see what will happen to us, that in 5 to 6 weeks, when the animals were sacrificed, this part of their brain was infected with the spike protein. And when we looked at their brains, we saw inflammatory cells and we saw Lewy bodies. That's Alzheimer's disease and other neurologic diseases. These animals didn't have this before they were exposed.
This is the result of the spike protein crossing the blood-brain barrier, which is exquisitely good at, and getting to its target. There's a doctor, a PhD by the name of Kevin W. McCarran in Japan, who's done more research. He is probably the world's expert on animal models, on primate models, and these diseases. And for a year, Dr. McCarran has been warning the world that this is going to have, that this spike protein crosses the blood-brain barrier and will have damaging neurologic effects like it did on the monkeys. He's done animal models showing what happens when you damage this part of the brain, and his animal models match exactly this type of damage with neurologic disease. There are scientists around the world trying to address this problem and bring home the information that you need. This is a question we're getting quite a bit of, as if this is a new concept. You maybe have heard of some of the doctors on television talking about shedding, and look at the new Harvard study. Well, I have news for you. In 1995, we knew about shedding from viruses. This is written on the website. This is a 2021 document from the Japanese data on Pfizer. It shows the virus, the vaccinated components in all the body organs within hours, not just at the site of injection. This is the paper that they're talking about, some of the doctors in the media, about the Harvard study showing that within hours we see virus particles going around the body. I found that fascinating, but not as fascinating as the second part that nobody's talking about. That from a vaccine that only carries the spike protein, it's making antibodies to the nucleocapsid, which is another part of the virus that's not supposedly in the vaccines. You can't make antibodies to something not in your body. So my question is, what's in the vaccines that you're not only making antibodies to the spike protein, but to the nucleocapsid, because their data shows, and that's the key, I think, to this paper, is that there's antibodies to the nucleocapsid. These vaccines must have more in it than just the spike protein, which we're going to see in a moment. And that's not the only paper you should know about, because in 2017, Moderna published a paper using lipid nanoparticles on the influenza vaccine, and it showed that in the animals tested, their lipid nanoparticle vaccine spread into the brain, the bone marrow, the liver, the spleen, and the muscle site where it was injected. 2017, brought to you by Moderna. It also doesn't explain the fact that if shedding doesn't exist, Health and Human Services and the FDA went to a lot of effort to issue a guidance to the industry in August of 2015 when they issued a document on shedding from viral and bacterial vaccines to the industry and how to test for it. They didn't spend this type of money and time to test for something that they didn't know and exist. This is their document. It's on the website. It also doesn't explain one other important thing. Remember those prion-like diseases we talked about? Your DNA belongs inside of your nucleus or your mitochondria. Your RNA belongs inside of your cells. If your body doesn't see it, it's not a part of your body. Your immune system doesn't see your genetic code because it's not outside of your cells. RNA, outside of your cells, is a prion. The vaccines contain mRNA. Any leakage of that material produces a prion-like disease. The purpose of that video was to point out to you that this affected the entire planet. Didn't matter which country, which nation state, which city you were in. It impacted you. Most people who think that weapons are used for the purpose of killing their enemy. The best weapon doesn't kill your enemy. It demoralizes your enemy. It devastates the enemy.
I'm old enough that I had a Vietnam draft number. And the weapons that were chosen at that point in time were a smaller caliber, because it became apparent to us that if you shot and killed an enemy, you took one person off the battlefield. But if you maimed them, used a smaller caliber bullet, you took them and their friends off the battlefield as their friends tried to save you. The best weapon doesn't kill. It devastates and it demoralizes. That video showed an entire planet demoralized, devastated, locked down out of fear. If you think that SARS-CoV-2 was not an effective bioweapon, we can play this again. Masks were promoted from fear. Masks can decrease the transmission from one person to another. And if you're doing surgery with me, I will insist that you wear one. If you're not doing surgery with me, you won't be in the operating room. If you're wearing a mask in a car driving down the street, I'm not certain what you think you are doing. If you're doing surgery while you're in the car driving down the street, you're doing it wrong. All of that aside, what was clear was the panic that occurred in the general population. This divided families, churches, cities, states, countries, and nations against each other. This was a perfect bioweapon.